Kwa majina naitwa Bernard Kipkemoi, niko na umri wa miaka 26. Naishi katika kijiji cha Tabet. Tuko na mbuzi na ng'ombe. Kwa majina mimi naitwa Helen Atieno Owuor, 52 years old. Kwa hii area niliingia 85. Kulima nilianza miaka wa 90. Mimi ni mkulima wa mbuzi, pia niko na ng'ombe. My names are Elvis Joseph Atieno Lwal. I'm 70 years old. I've kept these animals. Now this is 6th year. I love my animals. They're like my family. If they were human beings, I would call them my children. When I was still young, we used to see quite a good number of flock of animals, very many. One could even have more than even 100 because there was plenty of grass. So there was plenty of pasture where we could also graze. And there were no other challenges that time. Hiyo miaka ya 80s, 90, early 90s. Mahali kama pale nyuma ilikuwa busi. Na kuna hii nyasi ya modhino. Hiyo nyasi mahali iko inakuanga mingi sana. Sasa hiyo ilikuwa inatusaidia na ng'ombe. Hata mbuzi wanapenda hiyo modhino sana. If you compare today and the past, the type of grass which we used to have before are not there to nowadays. Why? Some other weeds have also come up and also even interfere with them. So it is now changing. Kumekuja na mimea mingine ambayo imeharibu nyasi sana kama hii. Unaona hii? Hii ndio inazuia nyasi kumea. Na tumekuwa na matatizo, saa zingine unatoa lakini utakuta inajaa kwa haraka. Hata wewe ukinusa unasikia iko na harufu mbaya. Lakini hii haina harufu, hata hii iko na harufu mbaya. Hata ukipatia akule naona akule. The problem is that these communities have many cows, and when they have many cows, they sometimes overgraze the fields, and when this process continues for a long time, it can lead to very poor quality, and in extreme cases you can get bare soil. When we have bare soil, grass doesn't grow and the cows don't have anything to eat, so we enter into a cycle, a vicious cycle of degradation that doesn't benefit the ecosystem, it doesn't benefit the community. The purpose of this project is essentially to test short-term effectiveness of grassland restoration approaches. Then the specific objective is to see whether this grassland restoration can be adopted by the farmers as a commercial activity to support their livelihoods. I guess the problem we're trying to solve is how best to restore degraded soils. And one of the issues with degraded soils is they're very low in organic matter, they're very low in the structure of the soils, and also they lack life. So what we're trying to do is sort of kickstart that process and bring life effectively back to these degraded grassland soils. And so we've set up experiments in some parts of Kenya to look at how we use different vegetation species mixes to restore soils. And we also have a large monitoring program looking at on-farm soil condition and vegetation. Basically what you are doing is use soil inoculum and manure, because they are livestock keepers, they have adequate manure. This way we are running the experiment. We have two levels. We are testing till and no till. One is we'll apply manure as a treatment. Two, we'll apply soil inoculum as a treatment. Three, we'll apply a combination of soil inoculum and manure. Then four, we'll have a control plot upon which we will not apply any of the treatments. We can identify the plants that can be used to initiate restoration processes. We can identify which plants are better suited to feed livestock and which of these plants will grow under difficult soil conditions. What science can do is it can provide knowledge or evidence about scientific ways of actually kick-starting that process.
So the local communities, they have indigenous technical knowledge. So we like to gel research and indigenous technical knowledge to help us become with better outcomes. Sasa vile tuliendelea sasa kufuka ng'ombe, tukaenda sasa mahali penye ng'ombe sasa walikuwa wanalalia. Ikishalalia kama tuseme miezi 3, unapata sasa nyasi yenye inakuja ni ile mzuri, hata ng'ombe ikikula inaweza dumu for long. Ukiangalia huku ni mahali ng'ombe alikuwa ameweka kinyesi. Kwa hivyo ukiangalia hizi nyasi si sawa na mahali ng'ombe hawachalala. Manure za ng'ombe zinasaidia nyasi kukua haraka, na pia wakati wa ukame ku prevent moisture isiende through evaporation. Kwa hii boma yangu ng'ombe akulangi pali yote. Sasa nitafunga alafu akule nyasi ndogo ndogo. Akimaliza hapo nitakuja tena kwenda ngine kama iko. I think we can learn a lot from farmers. They understand how soils are degrading, and they also know which plant species grow well in their particular situation. The crucial thing is to demonstrate that what we propose works in the field, and that's one of the things that we're trying to do. So if we want to persuade them to take up these methods, we have to demonstrate that it actually works. So it's important that the kind of methods that we propose are actually compatible with what the farmers can do. Unaona sasa hapa ni mahali pazuri pa kuchunga ng'ombe. Sasa unaona hii ni mzuri kwa kulisha ng'ombe ili apate afya mzuri. Hapa hivi ukiona unaona kama haina hata nyasi kidogo. Hakuna kitu yote yenye inaweza kumea hapa. Na labda ni hii kitu yenye hakuna kitu inaweza kula. Tunaita obwanda. Ndio inaweza mea hapa, lakini hakuna kitu inaweza kusaidia hata kidogo. Hakuna kitu yote inakula hiyo obwanda. Sasa ukiangalia hapa, unaweza ona kama kuna nyasi mzuri, na hii nyasi hii ndio tunaita modhono. Hii modhono ni nyasi mzuri sana. Juu mahali inamea ina cover hapo yote, hata kama kuna erosion huwa inashika. Farmers can conserve grassland by protecting the grazing area, by putting additive like compost manure, which is easily available. If you have the capacity, you need to do the paddocking. The other recommendation which I also have, let us also do the destocking of the animals. Kwa upande wetu kama vijana, ni jukumu letu kuchunga mahali kuna erosion, kwa sababu mchanga ikishabebwa na maji yote litapoteza faida zenye kwa mchanga. Sasa ile yenye itabaki ile iko na rocks, sasa hiyo haitasaidia kuwa na nyasi nzuri. By allowing farmers to be partners in this research project, we are empowering them, we are partnering with them to move every step together with them. They have the local conditions, they have the farms, they have the grasslands, they have the livestock. So all research that we do should be based or have bearing on the local conditions and the farmer practice, such that they can appreciate what we are doing and we can measure meaningful outcomes. This problem is actually my generation's problem that we're trying to solve here, and we have to start it now because restoration projects takes long time to go to an end and actually recover what we want to recover here. So we have to start it now, and it's good to be part of this project since then I'm representing my generation here.